And now we head over to Gusiland. Yes, karibu tena sana. We continue our pace with the day's conversations. Time for our second conversation this Thursday morning. Still on Matters Entertainment. Muziki is what you are still talking about. My guest ako hapa, Evans Mogere. Niyo pronounce ya mwisho vizuri? Mogere. Mogere. Yes. Haina hiyo accent ya... Iko nayo. But iko na Uswahili ndani. Iko na Uswahili ndani. Yeah. I've realized actually nyimbo zako karibu zote umeimba na lugha ya Kisii. Yes, but kuna zingine za Kiswahili mbili hapo. Za Kiswahili ni mbili? Yes. But most of them ni Kisii ndio naona ime. Kwa nini? Nikita misisi. Na wewe ni muimbaji wa nyimbo za Injili. Yes. Kwa nini ukachagua kuimba na lugha ya kwa sababu kiangalia sana mimi ni mzaliwa wa Kisii. Na sana ukitaka kufanya jambo lolote lazima uweke information kwa watu yenu kwanza. Bali umezaliwa, you start from Jericho, then you come to mahali ambapo watu au wengine baadaye. So nilimba nyimbo ya Kikisii ndiposa watu wanipate na wakapate kupata ujumbe kuhusu Injili kutoka nyumbani. Yeah. Ndio maana nikaimba Kikisii, ujumbe ifikie watu kwanza nyumbani, wakombolewe, waokolewe, ndiposa nikuje usonge sasa. Yeah. So more or less like charity begins at home. Yes, exactly. Okay. Yeah. Muziki ulianza mwaka gani? Muziki nimeanza 2018. Nimeanza muziki wangu, lakini nikiwa mdogo nilianza uimbaji nikiwa shuleni, nikimba folk songs. Kina isi wanaita Wangala style. Nikaanza kuimba nikitumia nyatiti. Alafu nikauliza siku moja, Mungu, si unibadilishe niimbe kitu ambacho kinakupa utukufu. Nikaambia Mungu, can you reform my life so that niimbe kitu ambacho kinakufurahisha nsini pako. Ndio nilipokoka, nikapenda Yesu, nikabatizwa. Ilikuwa 1999 around tarehe 9 hapo. Nikabatizwa, ndio nikaingia kwa kwaya. Ndio nikaanza kutumikia Mungu kupitia uimbaji kwa kwaya. Ya kwa kanisa yetu ambayo iko pale Kisii. Okay. Yes. Nataka tuchukue a very short musical break. Tukirudi tunaendelea na hii mjadala. Si ndio? Asante. All right. Yeah. You're on Good Morning Kenya, still holding court with my guest, that is Evans Mogere, of course talking to us about his music and how his journey has been so far. Now Evans, kufanya muziki pale Kisii, unapata wasanii wengi wanasema kwamba kufanya muziki mahali ambapo si Nairobi ni shida sana. Wanasema kwa media zote ziko Nairobi, kufanya the tour zote ziko napatikana Nairobi, wale watu kusaidia kushika mkono wote wako hapa. So imekuwa vipi kufanya muziki pale? Waje niseme hivi ya kwamba mimi mkazi wa Nairobi, japo kuwa nyumbani ni Kisii. Okay. Nami pia muziki natamani niwe nafanyia show zangu Kisii, maana nyimbo zangu za Kisii. Na huko kuna watu wanapenda sana show. Nafanya kwa matanga, nafanya kwa soko ambayo kuna watu wengi. Ukiangalia nyumbani utaweza uza CD, japo kuwa siku hizi hasina market. Utaweza uza CD 1, 2, 3 upate sabuni, si unaona, ama unga. Lakini Nairobi hapa sasa watu wako katika harakati za kukimbia hapa na pale. Unaona, uwezi uza CD sana. Okay. Yeah, just hold it there, Evans. Yes. Tutarudi tueleze kabisa kwa kiundani. Yes. Kufanyia muziki Kisii na kwa vipi. Yes, najua unatoka pale Kisii na umetuambia uko ndo nyumbani, unaishi Nairobi. Lakini tukirudi nataka tu utatueleza kwa kindani kabisa kufanyia muziki na kwa vipi, kwa sababu unapata wengi wanasema sio rahisi. Kwa kweli sio rahisi kufanyia muziki mahali ambapo sio Nairobi. Vile nimesema
almost all medias are actually in Nairobi. Oftentimes kufanya hata zile shows inafanyikia hapa Nairobi. Ukiangalia wale, if I should say, mentors, most of them pia unapata wako hapa. Wale wenye wasanii ambao wamebobea, most of them wanapatikana hapa. But that's all that will be happening when we get back to you. But as I said, we are still with Evans Mogere, of course, talking to us about his music, and this is ideally just as a gospel minister. Remember, there have been, so to speak, a lot of conversations surrounding the gospel space and the gospel ministry, most of them in respect to music, and particularly gospel. The way in which it's going, it's not in the right direction. When you compare how gospel was done back in the day and how it is being done right now, there's quite a lot of difference. And again, what also has come on the fore is the fact that when you look at the award system, what we used to have, though right now that has posed a bit, there's also been talk that has informed how music is being done right now. Again, the aspect of the fact that it's just being done for money and not basically the ministry of it, which is basically how gospel needs to be in its entirety. And that's why right now you would actually hear some call themselves gospel artists while others calling themselves gospel ministers. So where do we draw the line between these two, and what is what and what means what? So all of this again are just the issues we are set to interrogate with my guest hapa. Now Evans, yes, again, umetueleza kwamba umetokea Kisii, tunakubali, lakini uko hapa Nairobi. But kuna nyimbo zenye ukianza kuimba pale 2018 wakati ambapo ulikuwa unaanza, ulifanyia pale Kisii? Ama nyimbo zako zote umefanyia Nairobi? Nimefanyia katika studio za Nairobi. Zote kuanzia the first song. From the first, kuanzia ya kwanza nimefanyia Nairobi. Na kama wewe ni umetoka Kisii na unaimba nyimbo zako zote na Kikisii, nini kakufanya usifanyie muziki wako pale Kisii? Maana kitaka uchumi, pia mashabiki wako wote wako huko. Kitaka uchumi changu cha kupata fedha za kuanzisha muziki ni Nairobi. Kibarua kiko Nairobi, sio naona. Familia iko Nairobi, sio naona. Sasa katika harakati, ukitoka kazi lazima jiandae ukuje uingie studioni. Kwenda nyumbani kupanda gari, kwenda nyumbani hiyo ni fare, kurudi ni fare. Sio naona sasa hiyo gharama yote. Na bado ni mimi najisimamia na mambo mengine hivi. Kufanya kibarua nipate hizo fedha, si ndio? So inakuwa ngumu sana, maana studio za recording siko ndio Kisii na Nairobi siko. Sa kurekodi muziki. Lakini tu kwa mtazamo wako ukaonelea ni kwamba ni vizuri ufanye muziki wako wote hapa Nairobi. Yes. Okay, well said. Na ukiangalia since that whole time, since 2018, 19, 20 mpaka sasa, muziki wako umekuwa vipi in terms of how that journey has been for you as an artist? Because pia hujakaa sana kwa industry. At least you've been here for around almost, so to speak, around 4 and above years. Yes. In the gospel space. Exactly. Imekuwa vipi since 2018? Kuna challenge kubwa sana katika industry ya music. Unasema usanii si rahisi? Usanii si rahisi, ni gharama. Sababu inahitaji fedha kila jambo unalolifanya. Kuingia studioni lazima uhesabu pesa. Ndio uwekele pale ufanyiwe kazi. Katika audio, katika video, matumizi ya uniform, dancers, it needs money. So imekuwa very long journey. Inahitaji pia maombi. Bila maombi, bila Mungu, kazi inakaa ngumu katika uimbaji. But nimesidi kuona Mungu akisidi kutawala kwa kila jambo. Kwa kweli wasanii niseme kama tu wote, hata wale wenye sasa washa make it, before wafike at the point in which they are, most of them wanasema kwamba the issue of resources is always a big challenge for artists. For you, na umeitaja pia kwako ilikuwa mzigo mkubwa, ulideal aje with such kind of an issue? Because again, unapata pia for most artists, anytime whereby there's a challenge of resources, good number of them, they will say, wacha basi ikae. They would give up. Okay. Kwa sababu ni wito ambao Mungu aliweka ndani yangu katika uimbaji. Umeitwa? Nimeitwa. Mimi nimeitwa katika industry ya music, na mimi ni muabudu. Mimi si msanii hivi wa dunia. So ni gospel minister? Yes, yes, exactly. Na Mungu alipo intervene, nikapata kung'ang'ana katika kila hali, nikasaidiwa na marafiki, kanisa. Mimi katika kanisa nayo abudu ama naofanya utumishi pale, walinisaidia katika kanisa ya Mathare Depot Chapel Police.
anda wachungaji wangu Francis Ndiama, Margaret Kanyinge, asante sana. Na kanisa the entire church. Na marafiki kutoka sehemu mbalimbali ambao sitaweza kutaja kwa sahi, na kazi ya mikono yangu pia ndiposa nikapata kusonga hatua. Ijapo sijafika, lakini najua hatima itakuja. Na wakati wa Mungu ndio mzuri kabisa. Yeah. They say timing is everything. Wakati wa Mungu utafika. Yeah, utafika. Hao ambao umetaja wale pia pale kwa kanisa, so hao ndio walikusaidia hata kifedha kuweza kufanya your videos, exactly, audios? Walinisaidia marafiki, nikafanya fundraising, kanisa ikanishikilia, marafiki sanguni, nami pia na maombi pia inasaidia, maana you need to go down to your knees, yes, to ask God akutumie kama jombo. Yeah. Now, I would also want to assume that they also encouraged you. Aside from just giving you the resources na kukuombea, in terms of encouragement, in terms of speaking life to your ministry, si ndio? Yes, exactly. Nataka tu nipate mtazamo wako, ukiangalia kanisa kwa sasa, tena unapata kwanza wasanii ambao wanachipuka wanasema kwamba kanisa haiko pale kuwashikilia. In fact, wanasema kwamba kanisa ndo ni kama iko against the kind of music they do. Napata pia wasanii wa sasa kwanza wa gospel wanatoka, they say their music is more of modern kind of gospel, and that's why they can even sing love songs. There's nothing wrong with that. Lakini wanasema kanisa haiwashikili. The church is not there to offer that helping hand, guiding hand, encouragement hand, and even resources. What is your perspective? Yani mtazamo wako ni upi kulingana na vile kanisa inachukulia wasanii wa sasa kwanza ambao wanatoka tu? Okay, inaambatana ama naambatana ni kanisa gani unayo hudumu ama kufanya kazi ya Mungu pale, na how active are you in the church so that kanisa ikapate kukushikilia. If you are not active in church, kanisa itakuangalia tu sababu. So kanisa itabaki kwa kanisa na ufanye tu muziki yako. Itabaki kuwa kanisa na ufanye muziki. Lakini kama unafanya huduma pale, watakukumbuka, watakushikilia. Na kama unaimbia Mungu, nyimbo ambazo zinazogusa nafsi na nyoyo za watu, pia watu watapenda kukusikiza. Lakini kama unaimba nyimbo za dunia, unachanganya, siku hizi wasanii wamekuja wenye wamechiita, anaimba tu, anaweka jina moja bare God. Na anasema hiyo ni gospel. Anasema hiyo ni gospel. Na anaruka, akiruka amevaa style fulani mpaka wachungaji wanashanga, kanisa inashanga tunaelekea wapi? So hiyo ndio maana hata kanisa zimeruhusu hope na waimbaji wengi, sababu ya uimbaji ambao uko duni. Yeah. Okay. So unasema kwamba blame kanisa. We should not blame the church. We can't blame the church because the church is there just to pray for you, to encourage you, to assist you. So ukiona kanisa imekutema, ujue uimbaji wako au wafurahishi, sio unaona? Ndio maana. Na Mungu bado hajakuita, umejiita, ndio maana uchaonekana chombo kilicho kizuri katika kanisa na katika huduma. Yeah. Okay, well said. Now, wakati ambapo unatunga nyimbo zako Evans, na umetambia kwamba wewe ni gospel minister, we'll come to that in a bit as we continue the conversation, but wakati ambapo unatunga nyimbo zako, ni nini haswa unaangalia sana? Ni mazingira yako, you read the word, inspiration yako inatoka wapi? Mimi uimbaji wangu siwezi sema naota, siotangi. Uimbaji wangu tu nikikaa mahali tu hivi, wazo likikuja kwa akili kuhusu neno la Mungu, hapo ndio napata ufunuo wa nyimbo. Sipati ufunuo wangu kupitia kuota ama kugesi ama kukaa kwa Biblia nikichungulia mistari. Hapana, nakaa tu hivi, Mungu anateremsha ufunuo na ninaanza kuimba. Yeah. Mungu anateremshaje kama hujakaa kwa neno? Kwa neno, lazima uwe unaomba na uko na hiyo wito na Mungu anataka kukutumia, ndio maana wimbo inakuja, sababu nawaza nyimbo na nawaza utukufu. Ndio maana Mungu ananiteremshia nyimbo katika mawazo yangu. Ndaweza angalia maisha ya kisasa, niangalie vile kanisa za kisasa siko, vile wanadamu tu wamekuwa na vile dunia inaenda, nikute nimeletewa ufunuo wa wimbo.
wenye ambao nitaweza imba. Yeah. Kwa hivyo kwako ni kila kitu, si tu word ama the Holy Spirit, but ni word plus the Holy Spirit plus pia kenye inafanyika katika mazingira yako. Yes. Okay. Exactly. Okay. Umesema kwamba wewe ni gospel minister na si gospel artist. Tuko na wale ambao wanajiita artist. Yeah. But they still say mimi naimba tu nyimbo za Injili. Kwa mtazamo wako difference ni nini? Si msanii ni msanii, bora naimba nyimbo za Injili ama? Msanii unajua ni mtu ataweza imba chochote cha kuentertain, cha kufurahisha. Yaani kitu ambacho hakina utukufu lakini kimetaja jina Mungu. Na hata ukiimba kanisani hakuna msisimuko. Watu hata hawakumbuki, hata nyoyo zao hasishuki chini, hata chozi hata moja. Hizo ni nyimbo za kuentertain, lakini nyimbo ambayo inagusa nafsi, ukiimba hata ukiwa kanisani, pira hata ukiimba tu worship peke yake tuseme, unaona utukufu inashuka. Hizo ndio nyimbo ambazo Mungu anahitaji. Yeah. Exactly. And that is what makes the difference between someone who says mimi ni gospel artist and someone who says mimi ni gospel minister. Exactly. Ni nini imefanya wasanii wa sasa, naweza sema kwa sababu unapata ni complaints mingi zimetoka. Nini imefanya, na pia I can say ni msanii wa sasa because hujatoka pale kitambo and you could have chosen to sing the way others do sing and we are not judging. But ni nini inafanya wasanii wa sasa wawe tu yani mi bora naimba tu, si shughuliki sana ni mioyo ngapi nitashika, si shughuliki kwamba ni how many lives I'll touch, si shughuliki kwamba ni how many people I'll change their mindsets. Yani hizo hazihusishwi sana. Zile ambazo zinakuja sana ni wacha nitengeneze pesa, wacha nijulikane. Ni kwa sababu ukikuta maisha ya kisasa watu wengi utaka kutachirika, taka kufaa vizuri, taka kuendesha magari mazuri. So they are chasing after the money. That's why people are singing and good songs. Yani nyimbo tu ili wakimbizane na wasanii wa kidunia. Wakiwa wamejificha katika neno la Mungu ama china gospel. Ili yale wanatafuta fedha. Hawachaitwa, wamejiita. Ndio maana unaona kuna utofauti wa nyimbo viwango mbalimbali ambazo siko ndani ya gospel tu zimefichwa pale. Yeah. Lakini unasema kwamba how does it go? Okay, it eludes my mind, but yani kufuata Mungu and then all these things shall come to you. Si wanasema all these things shall come to you, so hizi pesa, blessings zote zitakuja kwako. So kama msanii umesema mimi ni msanii wa Injili, mbona tu usiamini kwamba I can actually sing for God for the sake of his people and all these things will come to me? Yes, of course. Kuimba naimba nimfurahishe Mungu. Na vitu zingine sikuje baadaye, lakini sitaki kutanguliza vitu Mungu akuje baadaye. Ndio naona watu wengi wametanguliza vitu, wameacha Mungu akuje baadaye. Ndio maana unaona sasa opposite. They are chasing after money, good cars, good things, good houses, and yet they are not singing to Almighty God. Okay. Yes. But tukue practical, Evans. Yes. Hata kama unasema tunasema tunaimbia Mungu and all these things will come, pia utaenda pale ukitembea. Ukimaliza huduma yako, hautarudi nyumbani ulale njaa. Hautarudi nyumbani ukose kulipa rent. Sasa how do you draw the line? Because again, especially if you call yourself a gospel, whichever you want to call yourself, gospel artist, gospel minister, as long as you're singing for God, there's always that notion that cha muhimu na cha msingi kwanza ni namfanyia Mungu. Hii huduma si yangu, nafanya kwa ajili ya Mungu. So whatever happens or whatever doesn't happen, first of all is it's for God. But again on the flip side ni kwamba sasa nitakula nini? Nitalipa nyumba vipi? Nitafika pale penye ndafanya huduma aje? How do you draw the line? Okay, it is two ways through. Yeah. Lazima pia nitarudi hapo tena, uko sawa? Nami nahitaji kukura, nahitaji kufaa. Yes. Nahitaji na mimi nikae maisha mazuri na familia yangu. So hapa ndio nahitaji nami Mungu aingilie, aguse wewe, aguse yule mchungaji, aguse yule rafiki yangu, anisaidie mahali anaona niko na utepe fulani. Nahitaji pia, ndiposa tunauza CD tupate chumvi, sukari, ndiposa urimi fry na mafasi watoto wafai, si ndio? Nami nahitaji pia, ndio sijakataa. Ndio tunaomba pia
Mungu afungue hizo njia. We need. Yes. Okay. So ndio maana maombi inakuwa very important wakati tunafanya huduma ya Bwana. Exactly. Amone nyimbo za Injili. Exactly. Niambie kuhusu wimbo wako, wimbo wa ushindi, kwa sababu pia hii ni one of the songs that tumeimba na Swahili. Niambie kuhusu huu wimbo. What was the idea, inspiration? The idea of this inspiration song, ushindi. Tunataka ushindi kwa ajili ya kila jambo tunachofanya. Unataka ushindi katika huduma yangu, nataka ushindi katika kanisa, the entire church, kwa wachungaji wanahitaji ushindi, ndiposa tukapate kushinda majaribu ya shetani. That's why nikaimba ushindi tutapata. Yes, wasimanzi, waimbaji, wachungaji wote na watu wote ambao wanataka kuingia katika kasi ya Mungu. We need ushindi. That's why nikaimba ushindi tutapata. Okay. Okay, well said. Ukiangalia let me say like your audience. Of course audience wako kama fans si kutoka tu pale Kisii. Much ama wa Kisii so to speak. Much as umeimba nyimbo zako nyingi isipokuwa hizo 2 ama 3 zenye umeimba na Swahili. Ukiangalia your audience, kuna wale ambao wanasema Evans sasa imba tena Kizungu, imba zingine na Swahili. How does audience inform the kind of content unatengeneza kama mwimbaji wa nyimbo za Injili? Okay, nikiwa Nairobi kunao kabila zetu wanapenda hizo nyimbo. Wao waulizi sababu wametosheka. Lakini kwa hao wengine wanauliza mbona uimbi. Lakini mimi nikaimba hizo sio kwa sababu sijui Kiswahili. Ili nifikie watu kwanza pale nyumbani petu Jerusalem kwanza. Nikisaa marisana na pale ndio niparikiwe pia nikikucha nchini. Ndiposa nikaimba Kikisii sana. Lakini kuna wale wanasema kwamba sasa imba na Swahili, sasa imba na Kizungu. Kuna wale audience wanasema wanakuambia. Kuna wale wananiambia lakini mimi nasema huo wimbo ile nafsi na moyo itafikia hata wakiwa watu 15 au ndio Mungu alikuwa anakusudia hiyo nyimbo imbi kwa ajili yao. Those 2, those 3, those 10. And for you, what is of importance ni see the multitude see the multitude that in which your songs have touched in thousands. Kwako ni hata kama ni mmoja, it does not matter. That is what is important to you, because that is what, according to you, is how God had intended for it to be. Yes, exactly. Which again is so different from also how music is being done right now, because so unapata muziki nafanywa kwamba mimi nataka nifikie kila mtu. Nataka kila mtu anijue I exist, I do this kind of music. Which again, do you think that is actually something wrong that wasanii wanafanya? That you need to have actually a specific audience for your craft? Yes, wasanii wengi uhitaji watu wengi wajue nyimbo zao. Ndiposa unaona wanatumia mbinu mingi sana katika dunia sote. Ni heli yaishi hata chini ya bahari, bora apata watu wote wamjue. Lakini mimi hii wimbo nililetewa na Mungu ifikie nafsi ya watu 1, 2, 3, 4. Sababu hata Yesu ndiye aliitwa kwa wote, maana utukufu wa Mungu uliwekwa ukamiminwa ndiye afikie wote wakapate kukombolewa once. Lakini mimi siwezi nikajilinganisha Yesu. Nami natamani kama ingekuwa. Lakini sasa wimbo unaimbwa ufikie nafsi ya 1, 2, 3 people. So si lazima ikuwe watu wengi, as long as imefikia yule ambaye it was intended kufikia. That is what is of importance. Sio lazima ifikie wengi, sababu ni ngumu. Utatumia a lot of energy, a lot of effort, a lot of money kuloita in the mitandao. Uchoke tu pule. So hii inakuwa inspired by the Holy Spirit. Ifikie tu wale wenye watafikiwa. Okay, well said. Now as you wind down, Evans, nataka tu nisikie kutoka kwako pale social media, because pia nakuna uko pale na nyimbo zako zote ziko pale, acha zile za Kisii. Social media imeplay which part kwa huduma yako? Okay, social media, nyimbo zangu siko katika specifically YouTube. Nyimbo zangu siko katika YouTube channel na pia FB, Facebook huanga na advertise my songs there. Hapo ndio inatusaidia at least msanii anajulikana.
Ndio tunasema support msanii. Hiyo ndio inakuwa kilio cha msanii siku hizi. So pale ndio wanatupatanga. Lakini mambo ingine kuweka show inakuwa ngumu, sababu kupata gari niweke speaker sijuu kama wanasiasa ni ngumu. Niweke vyombo kali pale kwa soko inakuwa gharama kubwa kupepa. Sina fedha. Nahitaji maspika kubwa. Nahitaji gari ya kusipepa. Mvua ikinyesha sina hema. So nahitaji watu wafuasi wangu wa kusipepa. The dancers. It needs a lot of money. Ndio maana social media inatusaidia kwa YouTube. Hata ingawa hatujafikia kiwango cha kuanza kupata sabuni pato kidogo. Hiyo ndio tunaomba watu wafuatilie nyimbo zetu kwa YouTube, FB. Watusaidie. Tupate at least something. But at least imekusaidia hapa na pale hata kujulikana kama msanii. Yes. Imenipa at least wafuasi kadhaa ambao wameview. Kupata 5.7 viewers. Au ni watu wengi. Kama ni mwanasiasa angepata automatically angekuwa MP kutoka area fulani. Yeah. Now, audience, fans wako wategea nini? Fans wangu wategea YouTube sana na Facebook. YouTube najiita tu china kama china hiyo tu, Evans Mogere from Kisii but staying in Nairobi. Let them confirm. Wa subscribe, wa like, wa comment, na wafurahi, you enjoy. Maana hizo nyimbo asijafikia wa Kisii wote, Nyamira, Kisii, sehemu mbalimbali bado hawajapata. So mahali mlipo, angalia hizo nyimbo, subscribe. Na nitafurahi sana. Support my music. Kuna watu wako sawa kifedha. Support mtu akiwa hai. Wacha kungoja siku ile amekufa ndio natoa pesa mingi. Hapana. All right. Well said. And a good place to end this conversation. I have been speaking to Evans Mogere, of course, talking to us about his music, his journey, and how this has been since when he began in 2018. Now we bring that to a close, at least for this second bit of our conversations, but we still continue after this short break. Stay with us.